som, e ela poder entrar e tal. Jaqueline, que é... Ó, ela não pode ligar o vídeo nem o áudio, cara. Soulphia, na verdade, é o Maurício. Olá, pessoal, sejam todo mundo bem-vindos. Lorena, Luiz, Marco, Raquel, Regis, Simone, Tayla, Adriana, Quinderno, Cynthia Lar. Acho que a Jaqueline caiu. Passei lá de novo para atender. Vou subir ela de novo, porque era para conseguir ativar. Normal. Ó, Jaqueline, tem Jaqueline Campos. Ah, não, Jaqueline Mota. Isso. Hello, hello, hello. Olá, Jaqueline, tudo bem? Good evening. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Jaqueline. Jaqueline, Jaque. Faz tempo que eu não vejo você. Feliz ano novo. Eu nem falei com você de ano. Happy New Year, yes. A gente já está quase em junho, né? Eu não tinha visto você. Nossa, Legal. passa muito rápido, né? Muito tempo. Só um comentário muito rápido antes da gente começar. Você mora no Rio, né? Yes, sou do Rio, carioca. Como é que tá esse lance de chuva aí? Que eu vi que Petrópolis está horroroso, né? Tava vendo pela TV hoje de manhã. Sim, infelizmente. Aqui, onde eu moro, não tem tido chuva. Tem só... Às vezes o tempo muda, vira e tal, mas não teve chuva na minha região. Mas está bem pesado, né? Muito triste. Eu vi lá, Petrópolis está horroroso. A gente vê pela... Como é que fala? Minha esposa, todo dia de manhã, ela ouve a Bandeirantes pela... Como é que fala? Pelo YouTube. Aí a gente vê um pouco das notícias. Mas beleza, Mauricião, quiser dar um streaming lá para a gente também não... A gente ganhar o tempo. Já estamos a uns 2, 3 minutinhos, talvez. Sério? Olha só. Puxa vida, Maurício, você devia ter falado pra gente aqui. Mas eu disse. Então tá. Pessoal, muito boa noite. A gente está aqui hoje com... essa é uma ideia aqui que a gente criou no Soulphia, de criar a primeira experiência ao vivo de uma aula em grupo da Soulphia. Então, a gente vai fazer um aulão hoje, na verdade. E o tema do nosso aulão vai ser aeroporto, como se virar no aeroporto em inglês. Então, a gente vai falar um pouco sobre as placas, informações e tal, como você se locomover para um lado, para o outro. E para me ajudar aqui hoje nessa aula, e na verdade quem vai dar aula, né, que é especialista nisso, eu só sou aqui o papagaio de pirata, é a Super Jaqueline, uma das nossas professoras aqui na Soulphia, e ela que vai dar aula, então, aqui para você já daqui a pouco. E o que a gente vai fazer? Além da gente dar essa aula, e ela vai fazer toda a mecânica de como é que funciona a aula, no começo, meio, fim, a aula tem duração de cerca de 40, 45 minutos, mais ou menos. Então, vocês vão conseguir ver real time como que funciona uma aula do Soulphia, uma aula em grupo. E aí, Maurício, eu queria fazer uma pergunta para você. A gente já tem as pessoas que vão participar da aula e tudo mais? Sim. Eu já vou conferir aqui quem está online e já vou começar a subir elas, então. Ah, beleza. Ótimo. E, Maurício, você vai também, ao longo da aula, que você vai disponibilizar os polls, as perguntas, para a gente conhecer melhor os participantes aqui? Isso, exatamente. Então, beleza. Então, eu já vou passar, então, a palavra à Jaqueline. Pessoal, então, muito obrigado a todo mundo que está participando, seja pelo YouTube, seja aqui para participar da aula. Espero que vocês aproveitem. Então, aqui eu vou passar a palavra Super Jaqueline, então vou ficar quieto agora, tá, Jaqueline? Bye, bye. Tenha uma excelente aula aí, Jaqueline. Obrigada, Felipe. Vou esperar só os alunos virão, right? Os sorteados. Yes. In the meantime, I'll share my screen with everyone. We have another Jaqueline.
Nice. It's very difficult to see, Jacqueline. Eric? Yes. I only spell. The same spell, yes. J-A-Q. It's very difficult, like my exact name. Tyler, hello. Marco. Hello. Good evening. Hello. Guys, would you mind turning on the camera so we can see you? Hello, hello. The camera helps us to communicate better, right? I know through your faces if you're understanding or not something, right? So, okay. Mauricio, do we have all the students? Temos todos? Almost there. Just Raquel, now she can turn on her camera. That's it. Pessoal, todos os que foram sorteados estão presentes, já estão aqui para poder participar da aula. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que quando forem ativar fiquem em um lugar silencioso, para não atrapalhar a aula com vazamento de áudios externos, tá? Durante a aula. E deixem suas câmeras ligadas quando forem participar. É isso. Então, quem subiu hoje aqui para poder participar da aula foi Marco Ramalho, o Eric Rocha, a Tayla, Jaqueline Campos e a Raquel. Raquel, can you turn on your camera, please? So we can see you. Nós temos mais uma aluna que também está presente aqui, que é a Graciele. Graciele, estou te subindo também para participar da aula ao vivo. Hello, Raquel. Nice to see you. So how's everyone doing? Everyone okay? Yes? Yes. 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 Are you nervous? A little. A little bit? A little bit. Okay, Graciele, welcome. Good evening. So good evening, everyone. I hope you enjoy your time here with us. Today, we are going to talk about traveling, more specifically at the airport, because there are several materials talking about traveling, right? At the restaurants, at customs and immigration. Today, we are going to talk about vocabulary related to airport, right? And how to ask for and give directions. We won't be having a feedback, so our class will be 45 minutes long, okay? Normally, I separate you in breakout rooms and talk to you individually where you can improve or not, okay? So, but since this is a live class, I won't be providing your feedback through here, right? So it's always important to keep your cameras and your microphones on for us to communicate better, as I said, okay? And I hope you have fun. I hope you enjoyed today's group class. We will start with the introduction so we can get to know each other a little bit and then warm up a little, okay? I will start answering questions about myself so you can get to know me a little bit. And then I will call you by your names, okay? So my name is Jacqueline Mott. I am from Rio. I am an English teacher. That's what I do. I love traveling, but I don't travel a lot. Unfortunately, because of the pandemic, the plans on traveling were killed, right? But I have plans to travel more next year and so on. Maybe I'll give classes with the Eiffel Tower behind, the Empire State Building, you know, traveling around the world
with the group classes. So guys, let's hear about Marco. Hello, Marco. Tell us a little bit about yourself. You need to unmute. Hello, my name is Marco Ramalho. I'm from Santana do Paraíso, Minas Gerais, states. I'm a psychologist. I like traveling. Não sei como que fala que viaja anualmente. You can say that you travel once a year, for example, always. Once a year would be a good option. Duas vezes, Twice? Twice. Yes, twice a year. Isso, yes. Yes. Okay, very nice. Thank you, Marco. Nice to meet you. Eric Rocha, what about you? Okay, good evening. My name is Eric. I'm from Belo Horizonte in Minas Gerais. And I love to travel, and I did have traveled recently because of COVID pandemic, but I would say I travel once a year. Okay, so you haven't been traveling in the last few years, right? Because of COVID. Right. And I work in the IT area, and my job is support analyst. That's it. Okay, thank you very much, Eric. Tyler, what about you? Hello, everyone. Good evening. My name is Tyler. I am from Niterói, Rio de Janeiro. I am a doctor with specializing in ophthalmology. I love traveling, and I travel twice or 3 times a year. Okay, very nice. Thank you, Tyler. Raquel. My name is Raquel. I'm from Contagem, Minas Gerais. I'm working administration area in Tribunal de Justiça in Minas Gerais. I love traveling, but I didn't travel often. I travel sometimes once a year. I don't know. Okay, so you work at the Court of Justice, right? And you Yes. don't travel very often. When we have like normally we are using the present simple, okay? So I'm not traveling or haven't been traveling. I do not travel very often, okay? So nice. Thank you, Raquel. Jaqueline, what about you? My name is Jaqueline Campos. I'm from Belo Horizonte, but now I'm living in Boston. Nice. Yes, I like travel. The next 2 weeks ago, I went to New York, and I often travel. 4 years I live in Boston, but I travel on around the United States. So you have been traveling these different cities, right? And going back to Boston. Mm-hmm. I heard they have like pear trees around. Is that true? Like pears everywhere? Peras? Yes, it's true.
in my building. I live in the building is 4 buildings. The condo in the, I don't know the name. In the garden has one There apple tree. is. There is the apple tree. Very nice. Thank you, Jacqueline. Welcome. Graciele, last but not least. My name is Graciele de Oliveira. I'm from São Vicente, São Paulo. Actually, I am an intern or trainee, I don't know exactly, and I am computer engineer student. I like travel, but I don't travel often. And is this. Okay, guys, let me explain you something that is very important when we are using the verbs of preferences, like, love, hate. There are 2 options. You guys used both of them, right? But it's important for you to know. You can use the verb like, for example, I like traveling, with the verb with the ing at the end. So I like traveling, I like going to a restaurant, I like cooking, I like watching TV, I like reading, always with the main verb in ing at the end. Or like some of you did, I like to travel. You can use the verb in the infinitive as well. So I like to travel, I like to cook, I like to go somewhere, okay? So be aware of that, but don't mix both. Sometimes I like to traveling, nope, bah. I like travel, no, bah. Wrong again, okay? ing or infinitive, okay? Is it clear for everyone? Okay. Okay. Yes. Okay. So today we will talk about airport vocabulary and to be able to ask for and give directions. So we are going to work with some prepositions of place and some questions regarding places, right? First, I am going to read the words out loud, and I want you to repeat after me, trying to work on the pronunciation of these words, okay? Okay. And then we are going to match the words with the image. So first, passport. 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 Yes, Passport. the T, very passport. Cuidado, be careful not to put a E at the end. Passport. Passport. Yes. Scale. 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 Gates. Gates. Gate. Tickets. Ticket. Tickets. Ticket. Carry on. Carry Carry on. Go straight. Go straight. straight. Boarding pass. Boarding Boarding pass. pass. Window seat. Window Window seat. Window seat. seat. Turn left. Turn Turn left. Turn left. Luggage. 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 You have the ch, not luggage. Luggage. Very good. Luggage. Excellent. Luggage. Aisle seat. Aisle seat. A lot of people say aisle seat. No, the S is silent. So aisle seat. Pretend the S is not there, okay? It's a silent S. And turn right. Turn Turn right. 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 Are you good with directions? Do you have like problems with rights and lefts? Do you? Graciela looks like she has. She's smiling. Because I need to know if it's a problem with the English, like turn right, direita, turn left, esquerda, or is a like a geographic thing, right? You don't locate yourself in space. There are people
with this problem. So I need to know. Guys, now there are a couple of images and I'm gonna call you by your name so you can name the pictures, right? Relate the words that we've seen with the pictures. But I'm gonna warn you, there are some tricky ones, words that won't be appearing and images that won't be appearing in the vocabulary, in the list, okay? So be careful. Marco, letter A, what would you say it is? Carry on. Carry on, exactly. Carry on. To carry, carregar. So you can carry on to the plane with you, right? You can Right. bring it with you. Very nice. Eric, letter B. Aisle seat. Aisle seat, perfect. Do you guys prefer window or aisle seat? I prefer Window. Window seats. Window. Most of the students prefer Window. window seat. Window seat. Yes. Only the Window is really better. tall ones, big people with long legs prefer aisle seat so they can sit more comfortably. But I prefer window seat as well. Thank you, Eric. Tyler, letter C. English boarding pass. No, this is actually the check-in desk or the arrival and departure board. Okay, so this one wasn't in the list. Can you tell me what letter D is, since letter C wasn't in the list? Okay, go straight. Go straight. It's the same thing as go ahead, right? Jacqueline, letter E. Window seat. Perfect. Graciele, letter F. Directions or turn right. So this was supposed to be the gate. It's actually a sign giving the directions, but it's representing gate, the place where you stay. Okay? Okay. Raquel, letter G. G. Luggage. It's I don't not wrong, but it's actually the X-ray scanner, the machine. Okay? So they can see what's inside the luggage. But is a good way. Scale. Scale. This is a X-ray machine, X-ray scanner. Okay? Graciele, letter H. Passport. Passport. This one is too easy. So Graciele, letter I. Turn right. Perfect. Marco, letter J. Mhm. Zoom it up for you. Tickets. Actually, the boarding pass. Mm. It's written here. Okay. The ticket is behind the passport on Oh, letter okay. H. Eric, letter K. Turn left. Turn left. Tyler, letter L. Luggage. 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 Very nice. So, what's the gate? Select the correct option, guys. Part of an airport where travelers get on or off a plane. B, office that deals with a particular type of news at the airport. C, process of examining your passport and other documents. What would you choose? A. Letter A. A. Letter A. And number 2, what's a carry-on? A, occasion when food is served or eaten. B, secret number that a person uses to get money. Or C, small bag that you take onto a plane with you. Letter C. 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 Letter C. Exactly. Sorry.
over here. So guys, now we will talk a little bit about directions, okay? This image represents an airport, okay, where you have a lot of stores and things like that. We are going to work with asking and giving directions, okay? So there is one example. Excuse me, how do I get to the bookstore? But you can use other types of questions as well, like, excuse me, where is, or where, let me use, where is the gift shop, for example? Or where are the restrooms? You need to be careful with this one because it's plural, okay? So where are the restrooms? They are, okay. How can I find? Okay, how can I find the cosmetic store? You can use other types of questions, okay? Where is, how do I get to, can you help me find the gift shop, for example, okay? Several types of questions to be used. Of course, you can use the ones in the example. When talking about asking and giving directions, we tend to use a lot of prepositions of place as well. So this can help you to describe the location to your colleagues, okay? We've seen how to give directions. Go straight, turn left, and turn right. This is all we are going to do in this airport, right? But you can use some prepositions of place to help giving directions a little more effectively, okay? So, for example, the bookstore is next to the Duty Free Americas, right? The cosmetic store is between, oops. So between, you know, there are the ATMs and the food court. So the cosmetic store is between the ATMs and the food court, okay? The handbag store is in front of the shoe store, okay? One other thing that I tell the students to use that I think it's good is to say what side of you is going to be the store or the thing you're looking for, right? So you can say it's on your right, always on, because it cannot be inside of you. If you want to touch, it's always going to be on the surface of you, never in, right? So on your right or on your left. Be careful with that, okay? Normally, I would separate you into groups or pairs to ask for and give directions, okay? And be able to talk a little bit more during the class, okay? With pairs, this is a little easier, okay? But today we are going to ask each other right here, okay? So I'm going to, sorry. Marco, do you mind asking Eric a location? Somewhere. Não entendi. So you need to ask directions and Eric is going to answer giving you the directions. Okay? So you need to ask using, excuse me, how do I get to, or where is the gift shop, for example, and the other examples. Yes, you can use interchangeable. Okay, excuse me, how do I
get to the food court. Okay. You have to go straight and turn left, and you will see the food court. Okay. You can also say, for example, go straight and across the hallway. Okay. Across the hallway is the food court, for example. Okay. Very nice. Now, Eric, can you ask Tyler? Okay. Excuse me, Tyler. How can I find the electronics store? Go straight, then turn left. It is next to the gift shop. That's it. Thank Tyler, you. can you ask Graciele? Okay. Excuse me, where is the bookstore? Can you go straight and turn your right? And you can So see the bookstore. Thank you. Can you is a question. The auxiliary in the first position becomes a question. You say you can go straight, or you will go straight, or just simply go straight. Okay, go straight. And at the corner, the bookstore is after the information desk, is next to the information desk. There are several options, right, on asking and giving directions. Some people are more complicated than others to find themselves. I get lost because I can't remember what they told me. For example, if there is like a lot of information, I can't remember. So I go straight, turn left. When I get to a location, I ask again. So turn right, turn left, because it needs to go a little more slowly. Graciele, now can you ask Jacqueline? Yes. Excuse me, how can I find the shoe store? The shoe. You go. Oh my gosh, the clothes. Can't you see the shoe stores right here? Are you blind? Yes, over there, over here. No, we won't say it like this, right? You can say, oh, it's on your left. It's over here. Okay. Okay. Because you are the On the happy. left. So you are literally next to the shoe store on your Can I say right. across the handbag store? Across, you can say in front of. In front of, the clothes jewelry store. Next to, yes. Next to. The jewelry store, yes. Okay. Now, Jacqueline, can you ask Raquel? Raquel, excuse me, where is the restroom? In this case, restrooms, there is one male restroom and one female restrooms. So we need to use the conjugation of the verb to be in the plural. So are the restroom. Where are the bed and the restrooms? Where are the restroom? Yes. Go straight and between next to food court. I don't know. Yes, Sorry. but next to the food court, you can kind of get lost, right? You would have to take a turn, right? So go straight. Go straight. Turn. And turn left. Turning left. Turn left. Yes. And the restrooms are? The restrooms is, I don't know. Next to the food court. I don't know.
Yes. The only thing that needs to be changed is the verb to be. The restrooms are next to the food court, okay? Okay, Because there are okay. two. The restrooms are next to the food court. Perfect. That's it. Now, Raquel, can you ask Marcos so we can close our circle? What are the cosmetic stores? So in this case, only one cosmetic store. So where is the cosmetic Where store? is the cosmetic store? Cosmetics. Cosmetic store. Perfect. That's it. Go straight and turn right are in front of bookstore. Because it is, you need a subject. It is in front of the bookstore, or the cosmetic store is in front of the bookstore. Okay, but in this case, it will need the subject. It is, or the use of the name. Okay, guys. So normally in pairs, you would ask each other several times. So you would practice giving the directions to all of the places in the airport, okay? But since this is a no breakout room class, we will work only like this. So now there are some questions here related to airport experience. And this moment, we usually let you guys talk between each other without interfering too much, normally in smaller groups, so you can speak more and practice more. But I'm going to ask you all the questions, and you can share your experiences or your opinions one by one, okay? Okay. Okay. Actually, I'm going to ask Graciele to read the first question. Okay. When I was the last time you went to the airport, did you travel? So, when was it? I answer? Everyone can answer. Okay. This is a conversation now, okay? Okay, okay. I can be the first. The last time I went to the airport, it's a long time ago. I don't remember. I think it was in 2018, and I traveled to Argentina, to Buenos Aires. Okay, very nice. So, it was a long time ago, right? Okay. Anybody else? Come My on, last guys. time was in 2018. It's maybe 18. Yes, it's correct. And I was to Salvador, Bahia. Oh, nice. I want to go to Salvador as well. What else? Because going to the airport and not traveling is terrible, right? It's always like picking up someone or having to solve a problem, right? At least you guys traveled. Anything else? My last time was in a long time ago, 2016, and I was to São Paulo. I went to São Paulo. Guarulhos. So you went to São Paulo, okay? Went, okay. The past of go. I went to São Paulo. I went to São Paulo. In 2016, because we are using the past simple here, right? So I went to São Paulo in 2016. We have a time reference there. Very good. Thank you, Raquel. Anybody else? Yes,
My last travel was last year in September. I visited my sister in Brasilia. Very nice. Marco, can you read the next question? Where did you travel? Where did you travel? You can talk about the last travel, okay? I did travel Porto Seguro, Bahia. I traveled, right? I travel. Não uso did, aqui não. Did. It's not necessary. We usually use did or the auxiliary verb in affirmative sentences when we want to emphasize something. For example, I speak Portuguese. Okay. No, I do speak Portuguese. I am emphasizing that I actually do. Okay. So I did travel to Bahia last year. Okay. Because you want to emphasize. But in this case, it's not necessary. Okay. Okay. Very nice. What about? Yes, go ahead. Okay. I said I traveled to Argentina in my last travel, but like Marco, I traveled to Porto Segura when I was a kid, so it's a long time ago. Was a long time ago too. Okay. Jacqueline, it's been a while, don't hear from you. Where did you travel the last time? My last time I went to New York. New York, nice. Yeah, because it's so close by car, Close. no the airport. Yeah, close 4 hours. No, Yes, 3 hours it's and a half. Like here to Cabo Frio. Yes. Very nice. I would like to travel to New York. Oh, it's my first destination. Yes. It's nice. I don't know. I visited the New York 3 times because I live next. Did you walk in that? Did you walk in that famous avenue? In Times Square? Time Square. Yeah. Yes. It's the same Times Square. Yes, it's the same São Paulo because it's a lot of lights in the stores. Yes. Nice. Now nice. I visit two different places because when I went the second times I visited Wall Street, the Wall Street and Times Square too, Paris State. But now I don't know the name, but the two places, different places, a lot of places we visit. Okay. But it's very nice. Cold now. Guys, you can go to the next question if you like, okay? You can ask different questions as well. These are possible questions, okay? But you can create your own. Like Eric did you walk in Times Square? Okay, so this is something that we do. I normally don't like read the questions or do anything like that. It's usually you guys having a conversation. So let it flow naturally, okay? And continue the conversation, you guys. Let's try a little bit. Okay. Next question. Good job, Graciela. Yes. Eric, it's for you. How friendly was the airport staff to you? Actually, I don't remember.
Again, it was a long time ago, but I think they are good. And I really don't remember. If you don't have traumas, it wasn't bad. So Yeah, it's okay, I think. yeah. Is that a fact? um, Someone else want to talk? Yes. Did anyone have problems with airport staff? So I have it's like the same question, because here in Brazil, I think the staff is more is more friendly. I don't know how how are in the United States, for example. How they are in the United States? They are more friendly here in Brazil, do you think? No, I don't know. I would like it to know, because I have some friends from Europe and they are more closer. Don't smile so much, don't touch. Yes, but this is a difference of culture too, right? In the United States, they have a lot of problems with the bombs and the bad things that happened in airports with airplanes and terrorism. So they are always concerned with that. In Europe, like the French are super reserved, like super conservative people. So you have a couple of things. They don't like speaking English, for example, in France, right? So this is something. Jacqueline, do you think that the airport staff in the United States are less friendly than in Brazil? No, for me, no. Sometimes I have the different peoples in the staff. No, for me, no, it's easy. When I come here, I have a problem in the airport because you can't travel tropical fruit, but in my bag had yes, and the one step is it's no rude for me with me. It's nice. Only open my bag because it's thrown my food. Oh no, please. They probably ate the No. fruit. They probably ate it afterwards. Yes, no. I have the same problem yes. I had to travel with my daughter, and I travel with fruits, and the policy stopped me, and I had to I don't know get out leave it there. Leave the food in New York 4 years ago. Okay. Just one thing. Jacqueline used a word, rude, right? But the R can be a little improved, and it's something that Brazilians have a trouble with, right? So the R in English, you need to use your mouth like you are sending a kiss, but the opposite. So instead of saying rude, we say rude, okay? Like in other words, we have restaurante em português. Olha o meu R aqui. Restaurante, right? And restaurant. It's the only thing that changes, the letter R. So it's something that you can improve. So always remember the R, right? Because the R and the H causes some problems with these students usually. Go ahead, guys. Nice. I think this situation when the airport staff open your luggage to see and take off the things that are I don't know how can I say prohibited.
prohibited. Okay, but is the rules, right? Are the rules from the airport, and we have to follow the rules. Yes. Yes. Well, next question. Continue. This is a Okay. conversation exercise. Okay. We have this moment so you can share and practice vocabulary, practice pronunciation, right? Because I always say this, pronunciation is like going to the gym with our mouths, because you don't start with 100 kilos in the gym, right? You start with little weights. So there are muscles and things that we use in English that we don't have in Portuguese. So you need to go to the gym. You need to come to the classes so you can practice your conversation skills. Okay? Okay. Guys, so I will close our conversation, okay, now in this moment. Thank you very much for your participation. I really hope you have enjoyed today's class and that I helped you somehow with something, okay? There are other tutors too, where they have different approaches, right? The native tutors as well. So the classes can be a lot different too. Sometimes the same topic, you take the classes like one or twice, like traveling at the airport twice, you will have a completely different conversation with your colleagues. Okay, so this is always very important, and it's something that I really like. So can we call Soulphia? Thank you very much, guys, for your participation. Thank you, Jacqueline. Thank you, Thank you, Jacqueline. Jacqueline. Thank you. Bye. Olá, Maurício, você vai colocar algumas perguntas aqui para o pessoal. Pessoal, tudo bem? Felipe aqui. Então, deixa eu até, para conhecer vocês um pouco melhor, Marco, você já tinha feito aula em grupo, assim, online e tal? O que você achou dessa aula, Marco? Muito, gostei demais, né? Também eu consegui perceber como que eu posso usar o material, mesmo sozinho, para desenvolver as conexões das palavras e formar frases, né? E treinar. Essa é a segunda que eu faço, então eu fiquei meio perdido, mas contribuiu muito, gostei muito. Muito bem. Eric, tudo bem? O que você achou da aula, Eric? Eric, foi você que ganhou a promoção da Masterclass? Não, eu tô maluco. Tudo bem. Fui eu mesmo. Ganhei o segundo sorteio. Inclusive, eu já estou participando de algumas já. Inclusive, participei uma com a Jaqueline, bem legal. Todas são legais, todos os professores são excelentes. Estou gostando bastante. Muito bem. O que você achou dessa aula em grupo? Achei bem legal, achei diferente e acho muito bom a gente fazer esse treino, né, essa conversa, para justamente praticar, né? O material ajuda bastante, né? A gente já recebe ali o material com antecedência, então já sabe, né, mais ou menos o que vai acontecer, o que vai ser perguntado, então dá para a gente se preparar um pouquinho para não ficar meio travado, né? Mas bem legal, dá para se soltar aqui, né, e tentar conversar aí. Né? Muito bem, legal, Eric, obrigado. Jaqueline Campos, você que mora nos Estados Unidos, é isso? Moro. Eu até encontrei, mas a minha irmã, nós encontramos com a Meg e com a Shane aqui. Ah, foi a sua irmã, que a Meg me mandou uma mensagem com uma foto. Ah, uma aluna minha estava aqui em Nova York. Ah, sua mas irmã. eu não sou aluna ainda não, a minha irmã que é, a Cláudia. Que legal, muito bem. Você mora onde? Você mora em Nova York? Não, eu moro em Boston, perto de Boston. Ah, muito bem, Jaqueline. O que você achou da aula? Eu gostei, eu tô querendo, porque eu tô aqui como estudante, né, na verdade, eu não sei quase nada, mas assim,
para manter meu visto. Aí eu vou entrar na Soulphia para me ajudar. Ah, muito bem. Legal, Jaqueline, bacana. E Eu, as eu duas moro são em Nova Jersey. amores. A Nova Jersey, elas Ela são mora em Nova amores, a Jersey. Meg. A Meg e a Shane, eu amei em conhecê-las. Muito bem. Que legal, legal, Jaqueline. Aí, Tayla, tudo bem? O que você achou da aula, Tayla? Tudo bem, eu gostei bastante da aula. Eu acho importante uma aula em grupo para a gente poder conversar com outras pessoas, né? Colocar em prática o que a gente estuda. Eu gostei bastante. Muito bem. E Raquel, tudo bem, Raquel? Olá. O Tudo que bem? você achou? Você? Tudo bem. O que você achou da aula, Raquel? Achei bastante interessante essa aula em grupo, né? Porque eu nunca tinha participado de uma aula em grupo assim. Eu já pratiquei conversação individual com o professor no Cambly, mas quando você tem mais pessoas te olhando assim, é um pouco mais difícil você se soltar e tudo. E eu acho que a aula é bem direcionada e você tem o feedback dos professores para te corrigir dos erros. Achei bem interessante. Muito bem. Graciele, tudo bem? O que você achou da aula? Tudo bem, Felipe. Eu gostei bastante também. Eu vi de última hora o e-mail aqui na minha caixa, baixei o Zoom aqui, fiz download rapidinho, mas gostei bastante da dinâmica. Muito bom. Legal. Vocês querem fazer alguma pergunta a mais aqui sobre a aula para a Jaqueline? Algum de vocês? Marco, Eric, Jaqueline, Tayla, Raquel e Graciele? Não. Assim, eu tenho uma dúvida. Quando normalmente aqui foi diferente, né? Porque é mais uma live, mas na aula normal, né? No final ali acontece um feedback, né? Esse feedback ele ele é como que ele acontece exatamente assim? O tutor, o professor, ele dá alguma dica ali pro aluno de como que ele tá ou o que que ele deve treinar mais? Isso que eu fico um pouco na dúvida desse feedback. Vocês podem explicar um Posso pouquinho falar, melhor? Felipe? Pode, Jaqueline. A gente devia ter combinado com o Eric antes essa resposta, essa pergunta, né? E foi super on time isso Bem daí. direcionada, né? O feedback, ele ocorre da seguinte forma. A gente, durante a aula, percebe alguns, às vezes, erros recorrentes dos alunos, né? Algumas questões de pronúncia. Então, a gente avalia pronúncia, a gente avalia a participação, a gente avalia a gramática, né? E aí, em cima da participação do aluno, né, a gente pontua onde você pode melhorar. Eu percebi, por exemplo, não você, ok, Eric, mas percebi que a fulaninho tem muita dificuldade com conjugar o verbo no passado. Toda vez que ela falava de uma viagem no passado, ela usava o tempo verbal errado. Ó, eu já corrigi durante a aula, mas ainda assim teve dificuldade. Ó, vamos tentar trabalhar isso, foi um ponto que eu acho que pode melhorar. Então, a gente sempre tenta perceber, né, escutar os alunos, ver quais os detalhes, quais pontos a gente pode melhorar e crescer a partir dessa análise, né, mais técnica, né? Legal, obrigado. Nada. Esclarecido. Aí a gente também, foi o que eu falei, perguntas, respostas, capacidade de usar a gramática daquele material, né? Se está conseguindo compreender as perguntas, se está conseguindo utilizar a gramática ou as perguntas mais naturalmente, se tem dificuldade em entender as perguntas, né? O vocabulário, se compreendeu e consegue usar o vocabulário na aula, né? Então, esses são alguns dos elementos que a gente avalia, né? Pronúncia, capacidade de perguntar e responder, da participação, vocabulário, ok? São alguns pontos que a gente tem. E o feedback é sempre individual, né? Por isso que a gente não teve feedback, porque além da gente estar aqui em grupo, a gente está no YouTube também, né? Então, eu não poderia chegar, ó,
ciclano, acho que você não foi muito bem aqui, né? A pessoa pode ficar constrangida. Então, a gente preferiu não fazer o feedback, mas, assim, acho que todo mundo participou muito bem da aula, né? Assim que tem gente que ficou nervosa. Eu mesma estou nervosa, porque está ao vivo, né? O chefe está ali, o outro também está ali. Difícil, né? Mas assim, o feedback é individual para a gente poder conversar mais direcionada ao aluno e o aluno também perguntar para a gente alguma coisa. Professores, senti muita dificuldade, o que que eu posso fazer para melhorar isso? A gente vai dar as dicas. Beleza. Obrigado, Jaqueline. Eu vou complementar só um pouco a resposta dela, Eric. O que acontece é que no Zoom, nas salas de reunião, tem uma função chamada Breakout Room, que você consegue quebrar a sala em subsalas. Então, tem duas coisas que a gente acabou não fazendo nessa experiência ao vivo aqui através do YouTube. Uma é que a gente consegue, a Jaqueline, por exemplo, ela pode dividir os alunos em pares ou em trios, por exemplo, para fazer uma determinada atividade. Então, por exemplo, se tem 10 alunos, ela pode quebrar a sala em 5 mini-salas, nessas breakout rooms, e fazer um par, né? Por exemplo, o Marco vai falar com a Érica, a Jaqueline vai falar com a Graciele, a Raquel vai falar com a Tayla. E aí se divide, né? Quem pergunta, quem responde, uma hora quem responde, quem pergunta, tal. Então tem essas atividades que acontecem durante as aulas em grupo. E depois, no final, o que a professora faz, no caso a Jaqueline, ela divide, cada aluno ela coloca num breakout room, e aí ela consegue dar esse feedback personalizado para exatamente que ela disse, o aluno não ficar constrangido. Então, ela já pega, e nesse feedback, avalia esses 5 critérios que ela falou, que é gramática, vocabulário, se ele sabe fazer perguntas em inglês, se ele sabe responder perguntas em inglês, e como é que foi a interação dele no grupo, né? Então, tem 5 critérios, e fora algo mais perceptível que a professora anotou durante a aula, que nem, por exemplo, aquele aluno sempre, ele está falando o passado errado, lá, o closed, o fixed, e coisas desse tipo. Eu estou dando um exemplo aqui que agora vem na minha cabeça, mas então sempre tem esse feedback no final, e aí é utilizado o breakout room em 2 momentos. No meio, para fazer os exercícios em pares, por exemplo, e no final, para fazer esse feedback no final. E aí algumas outras informações adicionais sobre as aulas em grupo do Soulphia. As aulas em grupo do Soulphia, elas têm duração sempre de 60 minutos, então é de 1 hora, então acaba sendo, a aula em si, acaba sendo cerca de 40 minutos, e os 20 minutos finais são exatamente os feedbacks individuais para os alunos. Então, imagina que as aulas podem ter até 10 pessoas, então, no caso aqui, a Jaqueline, por exemplo, tem que pegar, dar o feedback para um, depois para o outro, depois para o outro, depois para o outro, depois para o outro. Quando chega no final, o aluno recebe feedback, ele pode sair da sala. Um outro ponto também é que as aulas, a gente tem mais de 100 temas de aulas, a gente tem aulas sobre inglês para negócios, por exemplo, que aí vai ter aula, por exemplo, sobre entrevista de emprego em inglês, a gente tem aula sobre inglês para viagem, que nessa daqui, por exemplo, no aeroporto, de comunicação no aeroporto, como você fazer sua locomoção no aeroporto. A gente tem aula sobre cultura americana, que aí entra, por exemplo, sobre filmes, sobre séries de TV, e a gente tem também aula sobre gramática, então também tem aula especificamente do tipo o som do TH, o passado em inglês, sobre phrasal verbs go, então tem uma série de temas que os alunos eles escolhem. E aí, pessoal, eu queria aproveitar aqui essa nossa reunião e fazer aqui esse nosso evento e mostrar algumas coisas para vocês na plataforma, só para vocês terem uma ideia aqui de como é que funciona. Então, como que funciona? Aqui na plataforma do Soulphia, a gente tem aqui, que a gente criou aqui um login específico aqui para esse evento. Eu queria mostrar para vocês um pouco mais na prática como que funciona. Então, o aluno, ele entra, quando ele faz a aquisição, por exemplo, das aulas em grupo, ele cai aqui numa tela, que ele tem aqui a parte das aulas em grupo. Sempre quando ele entra, ele tem que fazer uma provinha de nível, então ele pode ser um dos 4 níveis, né? Que ele pode ser ou beginner, que é iniciante, ou pre-intermediate, ou upper intermediate e advanced. E aí todas as aulas em grupo que a gente tem são exatamente quebradas nesses temas. Então a gente tem a aula beginner, tem a aula pre-intermediate, por exemplo,
tem Upper Intermediate e Advanced. Todas as aulas, independente do nível, independente do tema, se é inglês para negócios, inglês para viagem, cultura americana ou gramática, como que funciona? Então, vamos imaginar aqui que a Jaqueline quer fazer aqui uma aula sobre o Valentine's Day, aqui, nível beginner. Ela vai clicar aqui nesse tema, aí ele vai abrir uma tela, e aí, quando tiver em vermelho, significa quando que tem o dia disponível. Então, ele vai clicar naquele dia, vai clicar no horário, aí ele vai ver quem que é a professora que vai dar aula nesse horário. Então, no caso aqui, é uma outra professora nossa brasileira, que é a Gabriela Masri. Lembrando que aqui no Soulphia a gente tem professoras brasileiras bilíngues e tem também professoras americanas. Aí vamos supor que a Jaqueline escolheu fazer essa aula. Então, ela vai clicar em escolher e confirmar. A partir do momento que ela confirmar, ela vai receber por e-mail o material da aula e o link da aula. Vai aparecer aqui nessa parte da minha agenda. E eu vou aqui, por exemplo, mostrar para vocês um pouco como que funciona o material da aula. Então, o material da aula sempre é muito similar ao material que vocês receberam hoje para fazer essa aula e que vocês utilizaram. Então, sempre começa aqui com uma capa, depois ele fala aqui sobre essa questão de 60 minutos, ele fala aqui do feedback no final, não sai antes do seu feedback. Sempre começa aqui com uma introduction, que é a apresentação de... Vocês também já fizeram isso, que é que um falou: oi, meu nome é Jaqueline, eu moro em Boston, estou aqui há 6 meses, tarará, tarará. Então, cada um se apresenta, depois tem os objetivos da aula, que nesse caso é falar sobre Valentine's Day, falar um pouco aqui sobre feriados americanos. Depois, sempre tem uma parte de vocabulário, por exemplo, que a professora explora. Depois começa a ter uma série de perguntas, que os alunos eles respondem ou verbalmente ou através do chat. Depois tem uma parte aqui de exercícios, também, que são feitos. Depois sempre tem muita pergunta aberta, e a professora ela pode quebrar a aula nos breakout rooms, para os alunos praticarem. E sempre no final aqui tem uma sessão de feedback, e aí, enquanto a professora está dando feedback para um dos alunos, os demais alunos eles estão explorando o tema. Então, aqui sempre vai ter essa pergunta, que basicamente é: o que você gostou dessa aula de hoje? Né? O que foi interessante para você sobre esse tópico de hoje? E os alunos, eles conversam em inglês sobre esse tópico. E sempre no final tem aqui links adicionais para o aluno explorar aquele tema, no caso aqui do Valentine's Day. Então, essa aula que eu abri, por exemplo, sobre Valentine's Day, é uma das mais de centenas de aulas que a gente tem aqui dentro do Soulphia e quebradas, por exemplo, nesses grandes tópicos, seja inglês para negócios, viagem, cultura americana e gramática. Então, tem vários níveis diferentes, assim por diante. Um outro ponto também, que aí até o Eric também, ele foi o Felizardo, a gente também tem as masterclasses do Soulphia. As masterclasses, ela tem uma didática diferente, uma dinâmica diferente, porque elas são exatamente como uma live de YouTube, por exemplo, onde o aluno vê e ouve a professora, também tem um material de apoio, só que o aluno ele não consegue falar. Se na aula em grupo é uma aula em grupo com até 10 pessoas e uma professora, na Masterclass ela tem o principal objetivo de praticar o listening, que é a audição em inglês, e o chatting, porque as perguntas para a professora são através do chat. As Masterclasses, elas acontecem todos os dias, então, sábado, domingo, feriado. Durante a semana, de segunda a sexta, a gente tem 2 aulas por dia, uma por volta das 13 horas e uma por volta das 21 horas. E no sábado e domingo, a gente tem o horário por volta ali das 13 horas, mais ou menos. Então, a gente tem aqui, ó, várias aulas, você já consegue saber se é professor americano ou brasileiro. Então, aqui, se for professor americano, é uma bandeirinha aqui dos Estados Unidos. Se for uma bandeira brasileira, é uma professora brasileira. Você já consegue ver também o nível da aula, o tema da aula, e aí é super fácil do aluno participar, porque basicamente ele vai clicar em agendar a aula, e a mesma coisa, tem o material da aula, ele recebe o link da aula também para participar, tem o material da aula, e da mesma forma, no material tem sempre como você aproveitar o máximo da sua aula, sempre tem aqui um resumo do que o assunto que vai ser falado, aqui é uma aula sobre o Hamilton, que é uma das mais famosas peças da Broadway aqui da atualidade. Sempre tem uma parte de vocabulário relacionado, por exemplo, a peças de teatro, aqui nesse caso. Depois começa a ter vários exercícios, várias enquetes durante as aulas, mais exercícios também que são praticados, que a professora faz. Sempre também tem recursos adicionais para os alunos praticarem. E no final, é o momento que os alunos, eles podem fazer as perguntas para a professora, e na verdade eles têm que escrever através do chat, que aí a professora lê,
e aí faz a resposta para cada um dos alunos. E aí, pessoal, então, a gente tem esse formato de aula que é aula em grupo, onde um aluno, até 10 pessoas, duração de 60 minutos, o aluno fala, ouve e pratica através do chat. E a gente tem também a Masterclass, que são webinars, que acontecem todos os dias, eles têm um foco principal de desenvolvimento do listening e do chatting, e elas têm duração de 45 minutos essas aulas. E o que a gente falou que seria a surpresa de hoje, pessoal, é o seguinte, é que vários alunos pediram para a gente, isso é uma demanda antiga que os alunos pediram para a gente aqui no Soulphia, de fazer assinatura. Então, em vez de o aluno pagar de uma vez só 10 aulas, 15 aulas, ou um plano anual, ele pode fazer uma assinatura. Inclusive, Jaqueline, professora aqui nossa, é algo que você também tinha solicitado e você tinha falado para a gente não tinha conseguido fazer ainda, Jaque. Então, como é que funciona isso aqui? Então, por exemplo, as masterclasses, o aluno, ele pode fazer uma assinatura de masterclass, que o valor normal dele vai ser R$ 69,90 por mês, a gente está fazendo uma promoção hoje, que a gente está começando, a R$ 49,90 por mês. Então, se a gente pegar esse valor e dividir por 30 dias, né, fica menos de R$ 2 por dia, e o aluno, ele pode ter acesso, se a gente for pensar que são 2 aulas de segunda a sexta, então 2 vezes 5, 10, então, em 4 semanas, ele pode ter 40 aulas, né, durante a semana, mais 8 do final de semana, então ele pode ter 48 masterclasses, ele pode fazer por apenas R$ 49,90. E as aulas em grupo, pessoal, que normalmente a gente estava vendendo uma aula em grupo a R$ 50, então seria 4 aulas em grupo no mês, então seria em torno de R$ 200, a gente também está fazendo uma promoção que a gente vai fazer agora, assinatura de aulas em grupo, onde o aluno vai pagar o valor de R$ 127 por mês, ou seja, menos de R$ 4 por dia, e ele pode fazer uma aula em grupo similar a essa que vocês acabaram de fazer, uma por semana. Então, ele entra, escolhe o tema, escolhe o dia, escolhe o horário que seja mais conveniente para ele, e aí ele pode fazer, então, essa assinatura, que é esse valor de R$ 127 por mês. E aí, por isso, até uma das coisas que a gente fez também, é que o aluno, né, até quando vocês receberem o check-out, todo mundo recebeu o check-out, ele pode, por exemplo, fazer, né, a aula em grupo, e embaixo ele tem a opção de fazer também o combo Speaking e Listening, que aí ele pode, quem comprar aula em grupo, fazer também a Masterclass, e quem comprar a Masterclass também fazer a aula em grupo. Então, isso a gente queria aproveitar para fazer esse lançamento desses 2 produtos aqui hoje, que é essa assinatura de Masterclass e assinatura de aula em grupo. A gente vai colocar isso, a gente vai disponibilizar isso no nosso site, que é no soulphia.com, e a gente vai comunicar isso também no nosso Facebook, no nosso Instagram e assim por diante. Maurício, você está aqui, você quer fazer algum outro comentário sobre isso, Maurício? Oi, Felipe, estou aqui sim. Você quer fazer algum outro comentário sobre esses links, algum outro ponto sobre esse? Eu estou colocando os links aqui no chat, para quem já quiser participar. Gostaria de ver com vocês também quem conseguiu participar do nosso free trial, quem participou do Unlock, que nós disponibilizamos na semana do evento, na semana passada. Se puderem responder. Eu participei. Eu não consegui participar porque a semana passada foi bem complicado para mim. Eu tentei conseguir pelo menos ver as lives, né? Aí eu terminei de ver a live quase no final do tempo mesmo, que minha mãe passou mal e tudo, então ficou complicado para mim conseguir fazer o free trial e ainda ver as lives. Aí eu consegui só ver as lives mesmo. Eu achei até muito bom que consegui hoje, né, participar dessa aula em grupo. Eu Muito bem. participei também, eu consegui fazer a live e o site. Muito bem, Tayla. Então, assim, a experiência de Masterclass, pelo menos, acho que você já teve também, né? Então, você acabou tendo as duas, né? Você teve aula em grupo aqui hoje e a Masterclass você teve lá. E você conseguiu identificar a diferença de uma para outra e tudo mais? Sim, me identifiquei, né? Exatamente o que você explicou. Na Masterclass, a gente simplesmente escuta e conversa pelo chat. Aqui não, aqui a gente tem que participar com a própria conversação. É diferente, mas as duas são importantes, as duas são interessantes de fazer. Muito bem, Tayla. E Maurício, então é isso. Os links, então, você já vai disponibilizar, não é isso, Maurício?
Isso aí, já subi um link aqui da assinatura de aula em grupo, vou colocar também a assinatura da Masterclass e vocês vão receber tudo isso por e-mail também. Todos que estão aqui foram inscritos na nossa maratona, que aconteceu na semana passada, e todos vocês vão receber por e-mail, tanto essa super promoção de lançamento da assinatura de aulas em grupo, quanto de Masterclass. Muito bem. Pessoal, como a gente está até em respeito ao tempo de vocês aqui todos, eu queria só aproveitar esse final aqui para se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Aí eu vou começar aqui com o Eric, aqui que está perto de mim aqui na foto. Eric, você ficou com alguma dúvida sobre aqui Masterclass ou sobre aula em grupo, algum ponto que você queira levantar? Não. As Masterclass eu já participei, né? Muito legal, como já foi dito aí, né? É um modelo diferente, é mais pro listening e o chatting. E gostei do modelo de aula em grupo. Acho que aula em grupo fica mais fácil para a gente, sei lá, perder a vergonha, né? De falar e poder, né, conversar e tudo mais. Não sei se é o foco aqui desse evento, né? Mas eu talvez queria saber um pouquinho mais da dinâmica da aula individual, né? Não, sei se pode sim, falar agora ou depois. posso sim. Na verdade, a aula individual, a gente até também, a ideia é que a gente vai criar também uma assinatura de aula individual. A aula individual, ela permite, Eric, a personalização total. Ela tem uma duração de 30 minutos, e aí você consegue escolher tudo. Você consegue escolher se é tutor americano ou brasileiro, você consegue escolher o tema, você consegue escolher o dia, e você consegue escolher a hora também que você vai fazer a aula. Então, ela permite a personalização total. Então, a ideia também que o que a gente quer fazer é a assinatura de aula individual, onde o aluno pode fazer uma aula individual por semana. Então, a gente deve, nos próximos dias, eu imagino, a gente vai fazer o lançamento disso, que a gente vai comunicar também. Mas é isso. Se a gente for pensar, a Masterclass e aula em grupo é como se fosse uma programação de cinema. A gente que faz a programação. Então, imagina que a gente pega lá um dia da semana e fala qual vai ser a programação das 2 próximas semanas. Então, a gente coloca tema de aulas com temas de gramática, ou cultura americana, inglês para negócios, inglês para viagens. A gente coloca a professora se é brasileira ou se é americana, a gente coloca os horários e tal. Já na aula individual é totalmente diferente. Se você quiser fazer uma aula sábado, 2 da tarde, com a Meg, para falar sobre entrevista de emprego em inglês, se a Meg estiver disponível nesse horário, você pode pegar e fazer aula com ela, por exemplo, né? Então, volto a dizer, a aula individual ela permite uma personalização total. O tema que você vai falar, o dia, o horário e a tutora, seja brasileira ou americana. Legal, obrigado. Beleza, obrigado. Marco, você entendeu a diferença Masterclass, aula em grupo? Você quer fazer alguma pergunta, algum ponto? Não consegui compreender, sim. Gostei bastante. Top. Muito bem, Marco, obrigado. Graciele, tudo bem? Você quer fazer alguma pergunta? Você entendeu a diferença, aula em grupo, ou Masterclass? Você quer levantar algum ponto? Não, sem dúvidas. Agora deu para entender certinho, que às vezes eu via assim na mídia, né? Não dava para entender muito bem, mas hoje todos os pontos esclarecidos aqui na aula. Muito bem. E Jaqueline Campos, que a Jaqueline, na verdade, Maurício, até uma coisa, não sei se você ouviu, foi você ou foi sua irmã que encontrou com a Meg em Nova York? Nós duas, nós fomos até vocês ela. duas, na verdade. Tá, Exato. vocês encontraram com a Meg, vocês duas, tá, eu tinha entendido que era a sua irmã que tinha encontrado, tá. Mas legal. Jaqueline, você entendeu aí diferença de Masterclass, aula em grupo? Você quer levantar algum ponto, alguma pergunta? Não, eu queria, depois eu vou conseguir, eu quero entrar na aula individual mesmo, eu vou fazer, mas meu pagamento, como eu moro aqui, não vai ser $127 por mês, vai ser convertido em dólar. Eu não sei vai ser convertido seria. em dólar, exatamente. Sim. Na plataforma, Jaqueline, essa é uma ótima pergunta sua. Aqui em cima, né? Se você. Eu posso mudar, né? Uhum. Isso, você muda, coloca Brasil, por exemplo, né? No caso aqui, o Eric vai comprar, ele altera para Brasil, mas no seu caso, você vai alterar para United States. A gente vai fazer a conversão na hora aqui já, né? Já vai falar quanto que vai ser, $10 por mês, $27 por mês, tá vendo? Então, $27 por mês, $27 por mês, no seu caso, assinatura de aula em grupo, né? E aí, a assinatura de Masterclass por mês vai ser $10 por mês. Oi? Eu posso escolher 2 grupos, sei lá, para eu participar ou não?
Como assim? Desculpe. Eu posso participar do individual e também fazer aula em grupo? Pode. Pagaria Pode. por 2? Okay. Exatamente. Quando a gente tiver disponível a aula individual, a ideia é que a gente coloque para o aluno fazer isso, né? Então, vamos supor, no seu caso, vamos supor que você queira fazer os 3, né? Então, você vai pagar $10 de assinatura Masterclass, $27 pela aula em grupo. Vamos imaginar que a aula individual seja, não sei, a gente tem que ver o valor que vai ser, mas que seja um determinado valor. Então, você vai ter, digamos, 3 assinaturas correntes no seu mês, entende? E aí você vai mantendo aquelas que você quiser, por exemplo. Tá. E quando eu quiser parar, eu posso mandar e-mail para não quero mais. Exatamente. Na verdade, você pode entrar na plataforma direto e cancelar. Ok. Então, tem lá, lá na sua área do aluno, você vai clicar e você cancela você mesmo. Tá joia. Beleza? Tá, pessoal, muito obrigado. Eric, muito obrigado pela participação. Obrigado, Marco. Obrigado, Graciele. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Maurício, também a participação. E Jaqueline, professora, eu não sei se ela já saiu, que eu não estou vendo. Ela saiu porque ela tem uma aula agora às 21. Imaginei. E obrigado, pessoal, também que participou de Attend, aqui a Ana Clara, o Regis e a Simone também. Obrigado pela participação de todo mundo. Então, a gente vai... Então, espero vê-los aí como novos alunos do Soulphia, seja nas aulas em grupo, nesse formato assinatura, seja nas masterclasses formato assinatura. A gente vai comunicar tudo isso também através do e-mail, através das nossas redes sociais, e espero que vocês todos aproveitem para utilizar as nossas ferramentas para vocês atingirem a fluência em inglês. Muito obrigado, pessoal. Excelente noite para vocês todos, tá? Um abraço. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigada. Muito obrigada.